Good morning, afternoon, everyone. Welcome Buenas, to today's webinar, Nanotechnology for Global Change, held on the 9th of October. The time is now 11 a.m. Panama time, and we are excited to have you join us. Before we begin, I'd like to remind you that live interpretation is available in both English and Spanish. You can access it by clicking the interpretation button at the bottom right of your Zoom screen and select your preferred language. And you can also mute the original audio. We hope this ensures a smooth and engaging experience for all participants. Today's webinar will be divided into 4 segments and will run for approximately 1 hour and 10 minutes. We encourage you to stay with us throughout the session as we have an engaging and informative program lined up for you. To begin, we have the honor of hearing opening remarks from Dr. Anna Stewart, the Executive Director of IAI. She will be sharing an introduction of IAI's mission and its 3 key priorities: health, climate, and the environment. Please join me in welcoming Ms. Stewart. Thank you, Nara, and welcome to everyone. Jonathan, can you go to the next slide? I'm going to switch to Spanish. Bueno, bienvenidos a todos y todas al segundo welcome webinar everyone. del Centro Welcome to the Diplomático second Científico sobre webinar temas de actividad of emergentes para la the Science región de las Diplomacy Américas. Center on Les doy la emerging bienvenida de topics parte del for the IVIC, el Instituto Americas. Interamericano para la Welcome on behalf of Investigación the y la Mejora IAI, del the Día a Día. Inter-American Institute Nosotros for fuimos Global Change fundados hace Research. más de 30 años atrás The institute por un was created tratado over 30 firmado years entre nuestros ago 19 países through an miembros agreement signed by our para poder 19 member fomentar la countries to be producción de able to conocimiento promote científico y el uso de scientific ese knowledge production conocimiento and the use of para los this gobiernos de la knowledge región y específicamente by sobre governments in temas the de cambio region, global ambiental. especially Esto regarding incluye global environmental cambio change climático, issues. This adaptación y includes mitigación al climate change pérdida adaptation and de mitigation, biodiversidad, cambios en biodiversity océanos, loss, suelos, um, urbanización, ocean patrones de changes, migración y soil movilidad y changes, finalmente estamos urbanization, llegando mobility, a migration patterns, VIH. and health, which De is hecho, our topic realizamos el año today. pasado una Actually, evaluación de last year nuestros we países conducted an miembros para saber assessment cuáles of eran our sus member prioridades countries to con respecto determine al cambio their global priorities ambiental. Y fue regarding muy global claro que la environmental prioridad change. número uno era el And cambio climático, clearly, we saw seguido that por the main la priority pérdida was de climate change, biodiversidad, followed by y los temas biodiversity emergentes loss. más importantes eran And the los most impactos en la important salud, la emerging pobreza y la problems inequidad. were the impacts of Este webinario abarca ambas poverty and cuestiones equity de and salud health. desde la perspectiva de la Here we'll be addressing nanotecnología. the connection Dentro between del IAI, el climate, tema de environment, and temas de salud health ha through surgido como tema nanotechnology. prioritario en los At últimos the años, IAI, por razones obvias que CEH la is pandemia, el tema crucial, de salud surgió como una has been prioridad for many alta a nivel de years, la in región y a particular nivel during the mundial, pandemic, y comenzamos because a now that entender this con is más very claridad important globally que and el problema regionally. de cambio climático y And el now we pérdida understand that de climate change biodiversidad al issues and final de mi biodiversity loss óptica son issues un problema are existencial, digamos, no solo de an la existencia existential crisis. del humano, Why de buena existential? calidad de Because vida of hoy y en el futuro. human Yo como beings investigadora existing and trabajo needing a muchos good años en el quality of campo de life. As clima a y researcher, salud I worked on y in the area of pues CEH salud for es a una muy long buena time, punta and de I believe entrada that porque al health final is de a cuentas great nos preocupa a mucho nuestra starting salud, la point salud de nuestras because we're comunidades always y worried de las about futuras our health, the generaciones. health of our communities, and Pero of desde el future IAI no solo hablamos generations. de salud del ser But humano, the sino la salud IAI de todo addresses human de health, forma but de vida, also de the todo el health of ecosistema, desde una óptica de salud the entire planetaria a una salud, ecosystem. cualquier marco We're teórico que talking utilicen, about pero any esencialmente planetary porque health or one la health. salud de But the todos los idea is to seres de have la this planeta systemic afecta a nuestra salud perspective y viceversa. because the health of all Siguiente. the beings affects Siguiente humans and lámina, vice por favor. versa. Next, please. Como ya mencioné, esta es la As I primera have already de said, un this is the serie de webinars first of sobre a sistemas number of emergentes webinars on con respecto a la emerging diplomacia científica issues y cambio global regarding ambiental. science El año diplomacy pasado, and global los países environmental miembros del change. IAI Last fundaron year, el the nuevo IAI Centro Europeo de Diplomacia member countries Científica provenientes de un hito en la historia founded del the IAI, new Science porque Diplomacy el Center, centro which is tiene a una misión muy landmark particular, que es de decision at fomentar the el IAI. diálogo The y center aims cooperación to promote regional the sobre la regional ciencia y cooperation and política para debate poder on avanzar de una science and manera más policy to be próspera, able pacífica, to sostenible y make the equitativa. continent more Dentro del Pacific, Centro de sustainable, Diplomacia Científica equitable, tenemos tres and
and peaceful as well. Today, we're addressing pillar number 3, which includes emerging issues. Thank you for being here with us today, and thank you for the speakers. Thank you to the speakers for sharing your ideas. We need these ideas, knowledge, and information to make progress and make better decisions to face the challenges posed by global environmental change. Thank you. Claudia, no sé quién sigue aquí. Who's next? Claudia. Thank you very much, Anna, for your insightful opening remarks and for setting the stage for today's discussions. Next, we are pleased to introduce our moderator, Ms. Claudia Alarcon Lopez, who is an IAI staff fellow and a nanotechnology engineer. She will provide an overview of nanotechnology and its implications on our three priorities. Claudia, the floor is yours. Thank you, Nara. Joining us, thank you, Ana. I'll switch to Spanish now. Muchas gracias por Thank you, Anna, so much for introducing the Institute and for talking about this third pillar of emerging issues. First of all, I would like to tell you what emerging technology is, because it's what we are going to be talking about. All these technologies refer to innovation that advances and that can potentially significantly change the way in which we live and work. Nanotechnology is an emerging issue. So, as Nara has said, I am a STEP fellow at the Science Diplomacy Center and a nanotechnology engineer. Although we talk about manipulating matter at the nanoscale, we need to tell you clearly that this is a very, very small scale. It's 10 at -9, so it's really small. And we're holding this webinar today because it's the 9th of October, which has been chosen as the International Nanotechnology Day. So congratulations, my colleagues. But although it's an emerging issue, nanotechnology has been around for a long time. For instance, have a look at these stained glasses because they have gold and silver nanoparticles of different sizes and shapes that allow them to change colors. And this shows us that matter manipulation at this scale has been around humanity for a long time. First of all, we'd like to focus on the macro scale. In this case, we want to see the effects of the animals and the environment. Let's zoom in on this. Here we can see, first of all, the micro level with a microscope. We can see different shapes, compositions, study organisms as well. But if we get closer, we can find other organisms. In this case, we have the virus, which is similar to the coronavirus that has DNA at a nanoscale. And if we zoom in, we can see atoms. These small balls shape our life. And this nano dream is manipulating matter at this level, at the atomic level, to be able to do the kind of thing we will tell you about today, and to have an impact on the macro level, as with climate, environment, and health. This manipulation of matter can be done in different ways. We can have nanoparticles, nanocubes, different shapes. And each size or shape, as you can see on the staining glass, changes its colors and properties. And this allows, for instance, gold to become not just a jewel, but to have anti-cancer properties, because it's different at a nanoscale. So this is a whole new world that we need to explore in order to harness these potential initiatives. As Ana, our director, said, we would like to
tell you about our CEH priorities nowadays. Health, for instance, sunscreen protector, cosmetics, medication, medical devices, that's for health, climate, efficient batteries, sensitive monitoring, and multifunctional materials. For instance, something might be useful to make a window or a solar panel. Environment sensors, air purifiers, sensitive monitoring as well that helps us prevent and monitor what's happening in our world. Without further ado, I would like to introduce our speakers on these CEH issues. Dr. Vanesa Ayala. She's a senior scientist at the Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Empa. She will be talking about health. Dr. Gema González. She's the dean of the School of Nanotechnology and Physics, School of Nanotechnology and Physics of YACHAY University, Ecuador, and Dr. Karla Oyuky Juárez Moreno, associate researcher at UNAM, Mexico. Thank you so much for your presence here today. Let's begin with the plenary sessions. They last for 10 minutes. We'll be able to hear from our speakers. They will be talking about the knowledge. First of all, Dr. Vanesa Ayala. Dr. Vanesa Ayala, as I said, is based in Switzerland. She coordinates research projects, and since July, she has been the manager of a Nano Context, looking to connect different sectors with nanotechnology. She also leads a department of materials. She promotes networking and social connection. She's an active scientific communicator. She has a PhD in microbiology awarded by Growling University and a PhD in biology awarded by the Puebla University. She's also a Puebla biologist. So, dear Dr. Vanesa, you have the floor. Thank you so much, Claudia. Can you hear me okay? Okay, great. Thank you. Thank you for the invitation and thank you for this opportunity. I also think it's very important to share about this type of topic. Now, I will be talking about nanotechnology and health. When we talk about nanotechnology and health, at least today, I will be talking specifically about nanotechnology and its application in medicine. When we combine these concepts, voy a hacer una para atrás, perdón, es que me llegó un aviso. Cuando combinamos estos dos conceptos, el de when we combine these concepts, medicine and nanotechnology, we can create this nanomedicine term. By definition, it's the application of nanotechnology to drive innovation in healthcare. It's a very general term and it's quite a huge area. I'm sorry, but the audio quality is really poor. I'll do my best to summarize what she's saying. There are also nanoparticles that are used for treatments. Also, vaccines against, for instance, SARS-CoV-19, for instance, there are some nanoparticles that are used for prevention. For instance, to prevent the spread of an infectious disease. And some particles can be used to coat surfaces that are in constant contact with patients, for instance, masks, curtains that are coated with nanoparticles. Also, regenerative medicine is very interesting. Here we can see a picture showing a tooth implant. Sometimes
bodies can reject these implants, so they can be coated with nanoparticles to prevent this rejection and other complications. Why do we use why is nanotechnology used? Aquí la ventaja específicamente en el área de medicina es que las nanopartículas The advantage of nanomedicine is that they have the size of molecules. They perform different functions as proteins, viruses, etc. So when they are at the same size of the agents they need to interact with, they have advantages because they have a better access to biological structures. Also, given the size of nanomedicines, they have access to parts of the body that standard medications cannot access. So nanoparticles have really been very innovative in medicine. What are they used for? Some more specific examples. For instance, Claudia has already said that nanotechnology is everywhere, and so is nanomedicine. So these are not science fiction issues. At least 100 nanomedicines have been approved. Here we have an example of the FDA. And these countries have already approved some nanomedicines that have to be used with patients. I'm sorry, but the audio quality is really poor. Se le da a pacientes con esquizofrenia desde 2009. Y obviamente el gran ejemplo, que también le dio un boost al área de nanomedicina, son las vacunas mRNA, aquí el ejemplo de Pfizer, también está Moderna, desde 2020. Y nada más aquí como un paréntesis, en la siguiente diapositiva, quería mencionar un ejemplo que a mí en lo personal se me hace muy interesante de las nanomedicinas, porque es la primera nanomedicina en el mundo. Esta nanomedicina no se creó, no sé, en París, Japón, muy alejada del mundo. Se creó que en aquel entonces, de hecho, era una ciudad muy pequeña, casi pueblo, que se llama St. Gallen, que está en Suiza, que es justamente donde estoy yo ahorita, porque yo aquí trabajo. Aquí está mi instituto de investigación. Así que la primera nanomedicina en el mundo se generó aquí por una empresa farmacéutica que se llama Vifor Pharma, y la imagen que está ahí es ampolleta. Es la fotografía de esta nanomedicina que se llama Venofer o Iron Sucrose, y son nanopartículas de hierro. Y en la siguiente diapositiva, por favor, son nanopartículas de hierro que se inyectan directamente en sangre de pacientes que tienen anemia severa. Y esto se hace desde 1959. Claro que en aquel entonces no se conocía el concepto de nano, no se sabían que eran nanopartículas, ya luego se enteraron y las regularon y las clasificaron como tal, pero es el medicamento más utilizado a nivel mundial en casos de anemia severa. Nanopartículas de hierro que van directamente a sangre del paciente. Así que, bueno, el futuro de la nanomedicina es un área que está creciendo muchísimo, y un muy buen ejemplo, digo, para ilustrar a fin de cuentas qué tanto está creciendo un campo, es la parte económica. O sea, se tiene la expectativa que al menos en los siguientes 10 años se triplique el valor de mercado del área de nanomedicina, lo cual significa que sí, que tiene muchísimo potencial. Y ¿por qué tiene tanto potencial? En parte es por lo que mencionaba al principio, por su diversidad de aplicación. Porque es un área en la que se tienen muchísimas, o sea, hay una cantidad increíble de aplicaciones, y solo digamos que es por el hecho de trabajar a esa escala, a la escala nano. Quería también mostrar un ejemplo de lo que estamos haciendo en el instituto donde yo estoy trabajando, que de nuevo está en St. Gallen, Suiza. Nosotros trabajamos con nanopartículas, esto obviamente no está en el futuro de la nanomedicina,
They are Son not in the nanopartículas market para el yet. tratamiento del These are cáncer. Bueno, probablemente ustedes estén familiarizados, particles un to treat tratamiento muy común cancer. para diferentes tipos de cáncer, de tumor sólido, These are es la radioterapia. nanoparticles used as Sin embargo, la radioterapia radiosensitizers. We need generalmente to tiene unos remember efectos secundarios mucho más radiotherapy muy that has a específicos, lot puede dañar of el tejido que está side alrededor del effects, área del and tumor. it Lo can que nosotros estamos proponiendo son damage nanopartículas que se llaman the membranes radio-enhancing around nanoparticles, tumor. que What we are proposing literalmente is amplifican el radio-enhancing efecto de la radioterapia, nanoparticles de tal that forma que amplify cuando sí inyectamos estas the effect nanopartículas of al tumor, el radiotherapy. paciente tendría When que we recibir muchísima inject these menos, una nanoparticles, exposición patients bastante menor a receive la a much lower radioterapia exposure y con el to mismo efecto. the Así que no radiotherapy, tendría but the effect bastante would be the menos same. efectos secundarios. Así que esa es la So idea, es un ejemplo de lo there que would estamos be trabajando ahorita. Y bueno, considerably retos y fewer desafíos, el side área de effects. nanomedicina es bastante Challenges. diversa, por lo Nanomedicine cual is la quite tarea es diverse as bastante an compleja, area, and it así also que makes it obviamente hay very retos y complex. So bueno, of al course there corto, are mediano y largo challenges. plazo. El primero que Uh, menciono ahí es algo con lo the que first one quería mentioned empezar, también para is que no se vayan con la idea something de que esto de la nanomedicina that no es we algo can muy start alejado working with, o muy but raro it's o not that far peligroso. away. La It's not nanomedicina o strange. las It's not nanomedicinas dangerous. son Nano medicinas y como medications or tal medicines are tienen que ser medications, reguladas por and todos as los such, órganos they need to que se be encarguen de esto, como regulated la by FDA o como la EMA, y como bodies such medicinas as que the son para que puedan ser FDA. aprobadas And y as liberadas al mercado, medications, for tienen que them to pasar por be ensayos approved clínicos que son largos and y launched into the costosos para probar market, su they need to realidad go y through eficacia. long Lo and que les expensive trata igual. clinical Sin embargo, hay tests ciertas to prove their excepciones efficacy. porque sí It's the same tienes treatment, but el there are some tamaño les da exceptions ciertas because particularidades a nivel técnico. Así que por they ahí hay have some ciertos huecos en el technical área regulatoria specificity. que se So there tienen que might be darle, con some los cuales se tiene loopholes, que some trabajar y luchar. regulatory Uno de los loopholes, grandes and we need retos to del área de address them. nanomedicina And tiene that's que one of the aclarar muy main bien exactamente con qué areas. estamos trabajando We need desde el punto de to vista know técnico. exactly what Y we're bueno, los working with costos, aunque from a este technical obviamente perspective. se aplica a casi Um, cualquier área del área Of course, regarding biomedicina, costs, and this son applies to proyectos any area in generar o biomedicine, idear, but the producir, idea is desarrollar to create, medicamentos, develop incluyendo nanomedicinas, son medications, procesos including bastante costosos, nanomedications. lo cual los But hace this a fin de cuentas entails, que estos this proyectos requires a lot podrían of llegar a money. tener un acceso limitado And we en need to países como los remember nuestros, en Latinoamérica, that por lo some, for mismo, instance, Latin más American por los, countries might bueno, have por la limited access to tecnología them para because of producirlo. the cost Así que es uno de entailed los grandes and retos. also the O sea, technology cómo needed. logramos tener, o sea, So we need generalizar el acceso a este tipo de to tecnología. see how we can Y bueno, pues generalize termino the nada access más to para these cerrar un technologies. poquito conmigo. Yo sí estoy So trabajando this en was the Suiza, end. estoy I am en el working noreste in de Suiza, Switzerland en now, Basel, en in the esta ciudad, northeast of mexicana, del Switzerland, noreste but I'm de from México, de una ciudad Mexican, que se from llama the Monterrey, northeast para of aquellos que Mexico, la from conozcan. Yo Monterrey, tengo en if Suiza you 4 años trabajando en el know área de it. I've been nanomedicina working en here esta empresa farmacéutica. Así que for a cualquier few cosa, years sé que now. Claudia ahí tiene So if you have los any contactos questions, de please todas let las me know. I panelistas think that y Claudia muchísimas has the gracias contact por su information of all the atención. panelists. Thank you. Muchísimas gracias, Vanessa. Muy, muy buena tu presentación. Creo que nos Thank you aclaras mucho so el uso de la much. nanomedicina, It's great impacto, to find out retos what y nanomedicine necesidades is, futuras. Entonces, vamos a impacts, retomar esas challenges, preguntas y and si the future gustan as well. a poner sus preguntas en So el chat y las retomamos please en la include sesión your de questions in Q&A. the Ahora chat vamos a and we can seguir address con them la during the doctora Q&A Gema. La session. doctora Now Gema we have tiene maestría y Dr. doctorado en Gema, tecnología de ciencias y who materiales has del a Imperial College master's, en who Reino has a Unido. PhD Ha degree sido profesora awarded visitante en Lawrence by the Berkeley Imperial y College. She investigadora has del been Departamento a de visiting Física de professor Bristol. Trabaja at en el Centro de Berkeley, and Ingeniería y Materiales she y worked in Bristol. She was the head Materiales of del Instituto Engineering and Venezolano de Investigaciones Materials Científicas. Y bueno, of the ahorita Venezuelan Institute for es la Scientific Research, and doctora she's en now jefe the de nanotecnología y física de la head Universidad YACHAY en Ecuador. uh, Entonces, doctora of Gema, le nanotechnology damos and physics in la Jaitek palabra. University, Estamos Ecuador. muy Dr. Gema, you have ilusionados de the floor. escuchar sobre We are el very impacto del happy clima, la to hear nanotecnología y las about the situaciones climate of específicas de climate Ecuador. on Adelante. nanotechnology in the specific cases in Ecuador. Gracias, Claudia. Un placer para mí estar aquí con ustedes hoy y gracias por la invitación. Ciertamente la Thank you for the nanotecnología es invitation. una herramienta o una tecnología que nos We need to permite remember that acortar brechas a nivel de nanotechnology desarrollo y allows ciertamente el us to impacto reduce development en todas las áreas. Es gaps una tecnología totalmente transversal que, como tú has in every presentado, ocupa todas area. las áreas,
pero también en la parte de tener un desarrollo sostenible y It also ayudarnos a helps estas regiones, us tienen un towards papel trascendental. sustainable development. Entonces, I'm so sorry, the audio is really poor. I'll do my best to ¿qué summarize. tenemos nosotros como energías renovables, ¿verdad? Energías limpias, renovables, son aquellas que son capaces sin contaminar el ambiente. Y bueno, esa es realmente la situación ideal. Sabemos ahora el problema que tenemos con el problema de utilizar energías fósiles, las cuales, aparte de que producen una emisión excesiva, que son parte justamente que estamos enfrentando de cambio climático, también son energías de consumo. La tasa de consumo de petróleo es 10 a las 5 veces más rápida que lo que la naturaleza puede producir. O sea, esto nos lleva a que para el año So 2150 this means that se by dice que ya los océanos estarán, 2050, no tendremos the reservas de world's combustibles fossil fósiles. fuel Y por otro reserves will lado, be sabemos que la diminished. demanda mundial energética está creciendo exponencialmente. And we Entonces, know buscar nuevas alternativas, buscar nuevas that we energías need to es la find solución sin que new dañe nuestro ambiente alternatives y nuestro clima. without Entonces, la siguiente, por favor. harming our environment. Next, please. La siguiente. Ok, entonces, ¿qué llamamos? ¿Cuáles son nuestras energías limpias, verdad? Bueno, están So alrededor de which nosotros en todas are partes. our Ciertamente clean tenemos la energía energies? hidroeléctrica, They can be la energía everywhere. Of course, we solar, have la energía uh, eólica, que tenemos en hydroelectricity, biomasa, solar y también las energy, energías wind geotérmicas, energy, menos hydrogen desarrolladas, pero energy, también son un biomass, poquito and tardías y geothermal otras más. energies Bien, as well. entonces la energía solar. Bueno, ahí está nuestro Solar sol energy. irradiándonos continuamente y ya existen paneles solares. Sin embargo, la We have the eficiencia sun de and los solar paneles panels, solares actuales and baja, está entre 25 y 30%, y la implementación también we es need to costosa. remember that Entonces, sí, realmente the implementation of necesitamos solar mejorar panels is y ahí es expensive. cuando la nanotecnología juega un papel absolutamente importante, no solo en And su this desarrollo, is sino en cómo why mejorar. Y ahí nanotechnology tenemos is desde essential. nanomateriales como And quantum we have dots, nanomaterials like quantum nanoalambres, sistemas nuevos de dots, materiales como perovskitas, uh, recubrimientos con nanopartículas plasmónicas que evitan la refracción y permiten más absorción de luz, o sistemas en capas en el cual cada capa puede absorber la luz en un rango determinado de longitud and de the onda y por lo tanto idea ser mucho más is eficiente to be las able celdas to solares. Y make básicamente eso es lo que se busca, tener nuevas celdas solares um, en que haya to mejor do soporte de everything carga y possible to mejor have eficiencia. better transportation and Igualmente, en la efficiency. parte de energía eólica, Also, bueno, vemos estas regarding torres gigantescas wind con estas energy, we aspas a las have turbinas these huge y, bueno, son uh, materiales voluminosos. Sin embargo, la turbines. estructura de estos And materiales, these are en huge. The combinación para medir materials los are rayos, pueden huge. tener materiales nanoestructurados como parte de su And desarrollo, there might porque be el material nanoestructurado mejora uh, primero, the hace structured que sea más material ligero, lo cual ya de por sí makes the mejora la material eficiencia. lighter. Segundo, puede proteger contra las condiciones Second, fuertes que tienen las turbinas, it que can son protect protección contra el against desgaste, mejora en la different factibilidad. types of También problem. recubrimientos, se pueden diseñar recubrimientos Also, que repelan la there formación de might hielo en be países que tienen temperaturas this muy might be bajas, used for o roads también in countries that have recubrimientos very low hidroalcohólicos para temperatures. protegerlo And contra el viento, also, contra la lluvia, they la can be erosión, la used to corrosión. make Entonces, materials, ciertamente ya se to protect usa materials esta parte, against pero la corrosion, water, nanotecnología es etc. absolutamente fundamental en el desarrollo de materiales, incluso a gran escala. And this Tenemos is important for large-scale otras production of fuentes de energía materials. que yo creo que definitivamente por ahí es el There futuro, are other que es el sources of almacenamiento de energy hidrógeno. Entonces, nuevas that baterías are the actuales, future. la conversión We de hidrógeno have a través de nuevos the catalizadores que conversion permitan of descomponer el agua y tener hydrogen los productos de that hidrógeno will allow us como to fuentes de energía. decompose Los water materiales and have hydrogen sólidos que products almacenan as a source hidrógeno, of nanopartículas energy. sólidas de metal Materials que almacenan store hidrógeno. El these problema particles. todavía que tenemos que As resolver you can es el see, almacenamiento seguro y
We sea need a un to costo make sure we have confiable o un safe costo que valga la pena. Pero storage ciertamente at un a potencial reasonable cost. energético But of que va course, en desarrollo, hay mucha investigación, pero ya se está aplicando a lot of parcialmente research y has yo been creo que por conducted ahí already, vamos and this a ir. has Y been luego partially tenemos sistemas de implemented. biomasa, por supuesto, que son There are sistemas also fisiológicos biomass systems. que son un pasivo ambiental y lo puedes descomponer y hacer, crear energía, You pero can usando create nanopartículas que energy mejoren and la use oxidación del sistema nanoparticles to e incluso improve the producir oxidation energía of y the como system and subproducto to tener produce nanopartículas de energy carbón as a que se pueden byproduct, utilizar en having otros procesos, incluso en la carbon desnaturalización de nanoparticles that can CO2 be o used para in otros fines. other Entonces, processes ciertamente, for CO2 or other ciertamente en things. el desarrollo tecnológico, la nanotecnología tiene un papel Clearly, importantísimo. nanotechnology Y has es a una de las major energías que role tenemos. to Yo estoy play viviendo actualmente en when el it comes Ecuador. to energy. Estamos I sufriendo currently una live crisis in energética Ecuador. We are enorme. De hecho, undergoing a tenemos cortes de luz terrible entre 5 energy y 10 horas crisis. diariamente, We lo cual, are having por supuesto, power cambia la vida de surges todos between 5 and nosotros y 6 hours, también and that la economía del affects país. our En lives Ecuador and the entiendo que country's el economy. 67% de la energía de Ecuador es energía Ecuador, limpia, porque es energía 67% hidroeléctrica. of Sin Ecuador's embargo, el energy is fenómeno clean because it's climático, el fenómeno del El hydroelectricity. Niño, ha traído However, unos we have the El estragos Nino brutales en este año. phenomenon that has Entonces, caused eso a hace que las terrible represas hayan drought this year. disminuido hasta So más de the 30 metros dams have su capacidad reduced by over caudal. 30 meters Y por supuesto, the ahorita water acaban de volume. empezar las lluvias, pero no es suficiente para It has llenar started esta raining energía. now, but it Entonces, hasn't been enough to digamos, la compensate for all alternativa this. es absolutamente importante. Ecuador, So the having an tenemos la alternative is siguiente crucial. diapositiva. Next, please. Ecuador, no, la anterior, por favor. Ecuador, esta. Ecuador tiene una posición geográfica bastante interesante porque recuerden que está localizada a lo Remember largo that del meridiano Ecuador Ecuador. is Eso significa que located tenemos along the 12 equatorial horas line, continuas de and luz. this means that we have Por otro 12 hours lado, of sunlight tiene a day. altitudes muy altas y, valga la redundancia, lo cual hace que la radiación geográfica, We need to en also altitud, remember como la radiación por la altura, es that altísima the en la región radiation is peninsular. very Entonces, esto lo hace high. Solar potencialmente radiation is very aprovechar high. esa energía que So está this ahí means y that we fuera can desperdiciada make the porque, most of digamos, this es energy that is potencialmente being muy importante. wasted. Y las zonas más rojas en el mapa And the tienen areas that una appear on in red posibilidad, un on the map estimado de energía solar alrededor de 5 kilovatios have hora por metro cuadrado por a día. potential Las estimated zonas average más annual value of tenues están en el orden de 4.37 2 kilovatios kilowatts. hora por metro cuadrado por día, lo cual The realmente lighter podría ones have tener a potential value of 2 potencial enorme kilowatts para per hour. aprovechar toda esta energía. So Sí hay algunos proyectos, the si por potential favor is lo siguiente, huge. que se han tocado, el Estado ha tenido algunos proyectos de energías limpias, potenciar más la There reserva, have la also energía been some clean hidroeléctrica, energy pero projects también to sistemas be fotovoltaicos que paired son with other planos o projects, and sistemas also incluso sistemas photovoltaic fotovoltaicos y también systems or projects energía eólica. Estos son planes and que wind van hacia el energy projects as 2028, well. 2030. Se han These empezado a instalar plans algunas cosas y cover eso daría un the total period de until 440 2028-2030. megavatios. And we're talking Sin about a embargo, total of estos son sistemas tradicionales que se necesitan para 1,440 mejorar su megawatts. eficiencia We need energética la these new nanotecnología. Y systems. por supuesto, These esto systems need implica retos nanotechnology to importantes, improve their efficiency. que se And this pueden poses a implementar en huge sistemas ya challenge. diseñados, pero que We implican can implement costos systems that y have already implican been retos developed, tecnológicos que but se we deberían need implementar funds and there are inmediatamente. technological challenges as well. La siguiente, por favor. Next, Sí, please. las barreras que tenemos que romper, ¿verdad? Son barreras tecnológicas y barreras Barriers. económicas. We have También technical and financial políticas, barriers. en cuanto a Also, ciencia y en political cuanto a barriers tecnologías también, regarding sistemas legales, science, procedimientos, technology, legal posiciones a mediano y largo systems, plazo, para dar confianza en las
in order to help investors trust us. And we also need a fossil fuel subsidy system. Sorry, there are subsidies to fossil fuels, and this doesn't encourage research into new energy. But of course, we also need to remember scalability, stability, and cost effectiveness. And we need to address this because it's very important. There is also the importance of awareness and training about sustainability and the environment. And there's a long way to go in this regard. Conclusions. I have worked in the area of nanosystems for over 20 years. So I know, according to my research, that nanotechnology is truly beneficial and it has a lot of potential. And it certainly has a huge energy potential. I think we can help developing countries in this regard, in the area of energy and technological development. Thank you. Gracias a usted, doctora Gema. Creo que traer la Thank perspectiva you, que Dr. trae de 20 Gema. años de I experiencia y think toda la that perspectiva también en Argentina, your 20 Italia y years of Europa experience nos are abre las puertas amazing, a and poder also hablar your what con has mucha happened in Latin America atención and de lo Europe. que está We pasando are en very happy nanotecnología. to hear Tiene un from potencial you about what's para el happening cambio with global. Entonces, nanotechnology muchas and gracias, its doctora potential Gema. regarding climate change. Vamos Thank you a so much, continuar Dr. con Gema. nuestra última sesión plenaria And our con la doctora final Karla plenary Oyuky. session, La Dr. doctora Karla Karla Oyuky. es investigadora asociada del Centro de Física She's an Aplicada y Tecnología associate Avanzada de researcher la of the UNAM Center for en Applied México Physics and Advanced y Technology of fue UNAM, catedrática Mexico. del CONACYT en el Departamento And de she was a Biotecnología professor del at the Grupo de CONACYT, at the Nanociencias y Nanotechnology Tecnologías de la Department UNAM. at the Es UNAM bióloga por la Nanosciences misma Center. universidad She's a y recibió la biologist. medalla Gavino Barreda por She was excelencia awarded the académica en Gavino 2001. Barrera Medal Tiene maestría y for doctorado de academic certificación excellence en in biociencias 2001. She has a y también fue becaria EAD en la master's Universidad de and Hamburgo, PhD in Alemania. biotechnology, and she Con was muchas also otras an intern at the Hamburg logros como University cada in una de nuestras Germany. Many ponentes. more La doctora achievements Karla as well. ahora nos va a And hablar de Dr. ambiente. Karla will now talk us about the environment. También tenemos que tener en cuenta los posibles efectos de toxicidad que We should pueden also tener, remember the porque potential ser materiales toxicity nuevos hay que evaluarlos y no mejor consequences they persona que la might doctora Karla have, because Oyuky, this is a doctora new material. investigadora We del need to instituto, assess all this. para So thank you so tomarnos, much to Dr. Karla para enseñarnos Oyuky, un poco al respecto. who is a Adelante, doctora. science Muchas communicator, gracias, Claudia. to Mira, tell voy us a about this. compartir Thank you mi, so much, compartir mi Claudia. pantalla para que todos Please let me puedan share my visualizar mi screen so that presentación. everyone can see Y my bueno, yo quiero presentation. agradecer sobre todo al... I would like Ay, to perdón, thank, first of voy a all, dejar de compartir porque tuve un error. just Y a quiero second. agradecer mientras tanto, por supuesto, esta In the invitación meantime, thank you justamente hoy en for el Día this Internacional invitation. de Thank you la on this Nanotecnología y International compartir pues Day of este foro con Nanotechnology. grandes científicas And I y would like to colegas. share, Muchísimas gracias por it's eso. great to be able Bueno, to yo les voy a share hablar this forum with justamente de great la colleagues. nanotecnología para afrontar estos I cambios will be globales telling you desde about un aspecto nanotechnology to ambiental y de face global nanotoxicología, que es el changes campo regarding justamente en el que yo nanotoxicology estoy trabajando that is desde my hace varios area. años. Y It's been bueno, my ya mis area for a colegas few han years. platicado acerca de cuáles son los My colleagues have nanomateriales y already cuál es talked su about impacto y efecto nanomaterials en and la what salud their y impact por is supuesto, on health. uno de ellos muy importantes son One of los them nanomateriales que son los sintéticos, que is todos nosotros estamos muy nanomaterials, familiarizados con ellos. the ones Sin we embargo, know también very existen well. dos tipos de However, there is nanomateriales que also son two types of actualmente de gran nanomaterials that are importancia, como currently los very incidentales, important, que son and these are nanomateriales que se incidental producen por la actividad nanomaterials. antropogénica del hombre. They Y algunos de ellos, exist por desgracia, because han of sido our catalogados existence, and como some of them have principales been classified as the contaminantes, sobre main todo en el caso de las nanopartículas contaminants, que in se particular derivan de la regarding combustión
nanoparticles that come from the combustion of oil, fuels, and also other materials. Of course, there are some natural materials that also affect ecosystems, and together with incidental and other materials, they affect our ecosystem. This is an example of what we know as the life cycle of nanomaterials. Why? Because these three types, incidental, natural, and engineered, can coexist in the environment in a way that human activity can create in a synthetic way these nanomaterials and affect the environment. There are nanomaterials coming from minerals, forest fires. Also, they have an impact on the environment and they need to be studied. Each of these nanomaterials has different effects. What happens with engineered materials? We have had different examples throughout the years because we've been studying nanomaterials. Regarding plants and fungi, they do have strong effects, and they have the same number of positive and negative effects. Many of these are used in crops as nanofertilizers to promote the growth of different plants and fungi that are important for food. There's also phytotoxicity, and it's a main area of scientific development that helps us understand the toxicity mechanisms of nanomaterials regarding plants. So let's go on to animals, as my colleagues said. The effects of nanomaterials have been very positive, especially in nanomedicine and health, to detect and diagnose chronic and degenerative diseases and infectious diseases as well. Animals. The effects have been mainly more positive than negative, although we still need to study nanomaterials and the long-term impact. Microbes such as bacteria and other organisms, the impact of nanomaterials seems to be much more positive because they manage to remove these microbes that are resistant to drugs, and they have developed because of the incorrect usage of current drugs. So the idea is to be able to solve health and environmental problems. And sometimes conventional approaches need to be replaced with nanoscience-based technologies. In this sense, climate change is one of the main problems we need to face now regarding our global issues or global changes. Of course, industrialization and the use and consumption of fossil fuels, contamination as well, deforestation, they have made this climate change worse. But of course, there are other nanotechnology uses to combat climate change. One of them has been to favor the use of new and better technologies for renewable energies. Of course, managing nanomaterials for energy storage by making new and better solar cells, water filtration and purification systems as well, using nanomaterials and porous materials and more structured materials to be
that can be used to remove coloring or some sort of problematic materials. Also, pollutant detection remediation, and they can be used also to detect pesticides. Agriculture has been benefiting from nanomaterials because they are used as nanofertilizers, in particular nanoparticles of different types of zinc and other types and iron materials. Nanomaterials have also been used for waste reduction. And legislation about the use and final disposal of nanomaterials is something essential to consider to improve the impact of nanomaterials on the environment. In this way, there are materials and nanomaterials that are being prepared to create new and better strategies for to make water and energy use more sustainable. Of course, some of these materials are used for removing or producing new energies and also to purify water. For instance, photocatalysis uses different particles of fullerene derivatives to do this. Also, other derivatives such as carbon-based nanoadsorbents used to reduce the amount of coloring, pesticides, and other type of, for instance, estrogen disruptors. Some nanoparticles are being used, for instance, quantum dots, metal NPs, and magnetic NPs for sensoring, for more sensitive sensing and monitoring of pesticides in streams, foods, and household wastewater. Nanomaterials have also been used, or zeolite nano for membrane separation and disinfection. For instance, some metal nanomaterials. Nanomaterials are also used for remediation, as they're used to try and remove or modify or to modify several products through photocatalysis, for instance, when there are oil spills or water courses that are polluted with hormones, colorings, and other pesticides. Mesoporous silicas and polymers have been widely used because they have a more hierarchical structure and they allow for the absorption of these contaminants and the reuse of these nanomaterials for them to be used in water courses. Clearly, this we are now making huge efforts to use these nanomaterials in a more controlled way in synthetic or in vitro systems to study their effects and to know if these materials have some sort of benefit in control systems before they are used in an open environment. One of the areas that studies these effects is nanotoxicology. This is a recently created science that has a huge impact nowadays. Why? Because nanotoxicology is in charge of studying the impact on biological systems and on the environment. We evaluate and understand which mechanisms, which cellular, molecular, and biochemical processes are modified by their interaction with nanomaterials. And we need to understand how nanomaterials and all the physical and chemical properties can actually interact and modify the biological responses in a way that we design more efficient and smarter nanomaterials
to be able to react and interact with the environment more effectively. This also needs our commitment to positively influence decision makers so that we can work with the selling of these nanomaterials. My colleagues have already talked about the application of the applications of nanomaterials, especially in health. But I can also tell you that there are many possibilities in this regard as well, regarding the environment. We need to understand what these interactions are like, because there are some nanotechnological products that we use. And as my colleague was saying, we still need a lot of information within these commercial products that have nanomaterials. And there is a lack of information and a lack of regulation that can actually regulate the use and sales of these materials. We need to be familiar with the production, storage, use, disposal of the materials and how they are going to affect the environment. This is something we are working on. And we do this together with the people that design nanomaterials and the people like me that work in nanotoxicology. Finally, I think the most important thing is the following, and this is why I work with science communication. We need to educate the population so that they change their mindset regarding nanotechnology and nanosciences. Thank you. Gracias a usted, doctora. Invitados a seguir a Nanotox Lab para más información. Thank you, doctor. Please follow Nanotox Lab for more information about nanotoxicology. And before we continue, I would like to thank every one of the speakers. We have talked about humans, the impact on the environment, and what will happen in the future. Now I would like to open the floor for questions. The presentations, please let us know in the chat. And bueno, en el chat saludan de Guatemala, de Madrid. So they're saying hi from Guatemala, from Madrid, Carolina Santa Cruz as well, who's part of the Science International Council, and other nanotechnologists that are here today. So we're celebrating this day with a huge celebration. So let's open the floor for questions. I do have a question. I would like to know what you think. Because we are at the Inter-American Institute for Global Change Research. We know the potential of nanotechnology. Some applications have been endorsed by the literature and they can be used. So today we'd like to talk about the role of science diplomacy and science policy to make this a reality. How do you feel about this? And let's stay over a few more minutes to have this debate and to hear what you have to say to make the most of these amazing speakers. Who would like to start? Veo a la doctora Gema que quiere hablar. Adelante. Dr. Gema. Hola, Claudia. Sí, a pesar de que Hi, la Claudia. nanotecnología realmente estamos Nanotechnology mucho antes, pero digamos, has been around since the 90s and que ha llegado más probably before a that. la mayoría de las personas, y bueno, y que la vemos a diario, ¿verdad? Sin And we embargo, see it sí es daily. interesante que en temas de políticas de However, Estado when y it comes to de state políticas de policy donde se toman decisiones and todavía, decision making, decisiones que puedan implementarse a nivel tecnológico, sobre todo en países en vías de we need desarrollo. decisions that can be implemented in the technological sphere, because nanotechnology still sounds like something that is far-fetched or something that still requires a lot of work and that cannot be implemented when it comes to state policies or science policy in our countries. It seems
problemas like tecnológicos, nanotecnológicos de nuestra vida diaria, it's something far-fetched, but still there are so many things we use in our daily lives. And we need to raise people's awareness because there are many areas where we can implement nanotechnology efficiently. So I think we need to address that. Thank you. Karla, no sé si gustes comentar. Karla? Sí, muchas gracias, Claudia. Sí, siguiendo un poco el punto de Thank Gema, you, Claudia. puedo hablar Yes, de la perspectiva en I can México, also porque es la talk que about what conozco más. happens in Mexico Y because en it's what realidad I'm familiar está muy with. ligado a dos cosas, ¿no? Uno And es la there are percepción two main social elements. First of all, what hacia la people think nanotecnología about en sociedad. Y la nanotechnology. otra es, en el caso de México, And así como also otros in the países de case of Latinoamérica, Mexico, as in tienen, other Latin ya American tenemos y contamos countries, con we regulaciones already que have son normas y equipamen regulation que están that trabajando para includes regular desde la standardized exposición laboral hacia los nanomateriales, standards to así como el regulate tratado correcto y el uso exposure to de los nanomaterials nanomateriales en at productos work comerciales. or the correct Sin embargo, labeling estas of normativas son de commercial carácter voluntario nanoproducts. But y these en ningún regulations are momento ningún voluntary. tipo de productor And o there is comercializante no está obligado a producer reportar el uso or de las salesperson that nanotecnologías needs en sus that productos. is Esto hace que that haya un vacío must legal muy report the importante en use of México, nanotechnologies. en donde So también this means that las there is a instancias huge que legal regulan void in Mexico. digamos, los fármacos y los productos de uso The humano, institutions que that también ya uso regulate animal y en plantas, tengan este drugs for vacío en human use, cuanto a but la for use in plants experiencia and y la animals as expertise well, have de this personas gap calificadas regarding que no uh, que the tratan de regular necessary todo qualified esto. people and Entonces hay dos cosas, expertise un that can vacío actually legal en regulate caso all this. de So, nuestra two legislación, things. que hay There's normas a no oficiales legal que um, eventualmente pueden ser gap, revisadas y convertirse en normas oficiales mexicanas and y hacer una there regulación are dura, some pero para ello tiene que pasar regulations, tiempo but y los tomadores de we need some decisiones time for these tienen to que ser become pues políticos solid. informados desde un And principio. Esa es una. also, Y decision la otra es makers el need to vacío be legal de la informed actividad, by que son los experts, by expertos en scientists. And nanociencias also, there is y que this no tomen las legal decisiones basadas en gap el regarding comportamiento tanto nanoscience. físico como And químico y biológico de we sales y need sustancias to y que lo remember igualen y equiparen hacia los nanomateriales, that porque eso es todo lo que um, está pasando. Como hay un decisions vacío shouldn't de be experiencia, made pues todos los considering toman that esto como si nanomaterials are the fuera, por same as ejemplo, other materials. nanopartículas For de plata y lo instance, toman como si fuera as metal. people Y lack the eso es algo necessary pues que knowledge, they tenemos might que ir consider cambiando, ¿no? Entonces, that sí hay un vacío metal y creo que son nanomaterials países are como the same México, as Costa Rica, metals. Brasil, There are some Argentina, countries que like tienen Mexico, buenas Costa Rica, regulaciones, Brazil, and pero Argentina falta that have muchísimo solid todavía, mucho regulation, camino por but there's recorrer. still a Claro que long way tenemos que to empezar por go. algo. Of course, we need to start somewhere. Sí, creo yo que voy continuando. Es un muy buen punto y también conectando atrás lo que también Karla decía, la parte de la educación, muy importante. Si no se tienen las personas preparadas con la If experiencia, regarding primero es muy education, difícil comprender cómo funciona para tomar las we need medidas people adecuadas. with the right ¿Y quiénes son las experience to personas que take the saben nano? necessary O sea, actions. ¿cómo uno se And who are entrena experts in nano? En mi tiempo la nanotechnology? carrera de How nano do no you existía. training O sea, nanotechnology? y yo no There was conocía. no course when I was young. No sé cuándo fue la primera carrera de nano que se abrió I'm en not México, creo que fue sure la de la which UTLA, the ¿de qué first tiene, nano Mauricio? course 20 años, no, available 10. in Mexico, something like 10 O years sea, ago, right? obviamente también está el TEC que tiene la carrera, pero también es algo como que ahorita siento yo And que está muy especializado I y es algo que nosotros aquí feel hemos that discutido mucho, this is a porque highly tanto las personas en specialized Europa que tienen, o area. en Estados Unidos o The en México que people tienen la carrera from de Europe, farmacia, o Mexico, sea, or que the toman states that medidas que son personas have studied importantes en el desarrollo o pharmacology, en, de fármacos o en la parte that work regulatoria, with no tienen drug una sola development or materia del área de nano. regulation. They O sea, have la idea es no no nada más, subjects or obviamente, tener personas courses on especializadas en el área de nano que siguen la carrera nanotechnology. de nano, como ustedes, Claudia, So, Mauricio, pero también Claudia Mauricio, incorporar you el tema de study nano this, en las of carreras que course, son but it's de important administración to de include fármacos, nano subjects in una materia de nano other para que realmente estén pharmacology enterados de las características degrees, un at poco de least las one características course, químicas, so that estructurales, they físicas, learn a etcétera, bit que about their tendrían estas physical, nanopartículas. Y eso ayudaría chemical bastante. structures, etc. And that Sí, would Vanessa, really help. gracias a todas por sus contribuciones. Creo que Thank you so hablamos much for your un montón también de qué se contributions. necesita de la parte de I nano y de think expertise,
that sobre todo esto que dicen de you qué need me está hablando, to, ¿no? ¿Qué es una we nanotecnología? need to Por lo consider pronto, what en expertise segundo, is, what ¿quién está nanotechnology is, siendo and el second, we advice, need to ¿no? ¿Quién remember está aconsejando? who is Y being bueno, the para entrenar a advisor, científicos para que puedan dar esos so that consejos, we can train también scientists es for them otro to be able reto. to give Y this advice. aprovechando And this que is nos another reunimos con nuestra challenge. directora Ana, As gracias we now have the directora director, Marcela, at the que beginning bueno, we nos had está Director dando Anna, también and now we al have Science Diplomacy Director Center, donde tienen este Marcela, who foro, leads the en el Science cual pues Diplomacy obviamente voy a Center. participar, And en el cual es I'm como honored to entrenar participate científicos para in poder the ser esa center. persona que There está they dando train they train consejo que scientists so mencionaban that they todos can ustedes. Entonces, provide no this sé, advice you Marcela, si les quieras mentioned. dar algunas palabras Marcela, al respecto. would you like to say something about Muchísimas this? gracias, Claudia, y muchísimas Thank you so gracias much, a las tres Claudia. And conferencistas. thank you He so much to aprendido the un three montón sobre speakers. I've learned nanotecnología so y much cómo about se nanotechnology puede, se now ha and utilizado, ¿no? how Estas it nuevas has, tecnologías how these new emergentes technologies, para emerging technologies have realmente been used abordar los problemas to del mundo real, ¿no? Lo que hace que address nosotros real como world sociedad, los problems, the países problems that tienen, we have sea en as temáticas de as clima, medio societies, ambiente, de as salud countries o el regarding nexo, porque climate, environment, and hemos health, or observado que cada their vez los problemas nexus, son más complejos because y realmente una issues are sola becoming more disciplina complex. no es suficiente para And it abordar de is not forma enough integrada, to comprehensiva, address las grandes dimensiones, these ¿no? De estos grandes issues retos que tenemos to el día de hoy. implement just one Pienso que los area temas of que ustedes knowledge. I presentaron, los believe retos, las that oportunidades, you have talked realmente about son challenges and de gran opportunities importancia. today, and Una this is institución really important. intergubernamental como el An IVIC, nuestro intergovernmental centro de diplomacia organization such as the científica, el IAI objetivo and que our tenemos Science nosotros Diplomacy es Center, cómo podemos we facilitar, aim to compartir facilitate información relevante para and share diferentes relevant audiencias, ¿no? Entonces, information como ustedes dijo, with para los avances de different la ciencia, audiences, como diferentes sharing the países, advances of instituciones están science investigando y and also utilizando how different countries and nanotecnología, en el institutions caso de are este webinario, using para nanotechnology, as is the para case of razón de this prioridad webinar, to para las address agendas del priority gobierno, del sector privado, de la topics industria for de varios países de the la región. government, the private Muchos de sector, estos and the industry in problemas several son countries in the problemas region. comunes, no solo de un país, Many son of these problemas problems are regionales, shared. They're not globales. one country Entonces, issues, they're compartir ese global countries, conocimiento, problems, regional educar a problems. We diferentes need to share this stakeholders, ¿no? knowledge. Actores We need to sociales. educate different Entonces, el rol stakeholders. de la ciencia, la educación, So the la role of transferencia de science, tecnología, education, abordar technology temas de transfer, reglamentación, addressing legislación, regulation, desigualdades, legislation, son inequality temas issues. bastante importantes que This is ojalá el all Centro de Diplomacia truly Científica y important. a Hopefully, the través Science de Diplomacy herramientas, Center estrategias y can do this programas de through diplomacia científica tools y and science diplomacy asesoramiento strategies, científico programs, podemos scientific contribuir al diálogo advice. y a la Hopefully, we can colaboración. contribute Necesitamos a to veces solve the diálogos y problem. compartiendo este tipo de And conocimiento many que times ustedes han we start by ofrecido sharing this a la audiencia knowledge. que tenemos hoy. Um, Y creo que a futuro vamos a with estar the abordando knowledge, for otros temas de instance, with interés the audience we que have desde luego today. In the vemos ahí future, la we will be importancia que addressing se other hagan interesting nanotemas topics. también We de need to inteligencia remember that it's artificial, important to consider blockchain, new topics such temas as también AI, controversiales blockchain, como also controversial issues such de as radiación solar, ¿no? Del solar Solar Radiation modification, Modifications. solar Entonces son temas radiation donde la ciencia está modification. avanzando. A veces las Science estructuras de is gobernanza en nuestros advancing in países, this especialmente regard, América Latina and y el the Caribe, governance tarda un structures poco in our más en countries acompañar in los Latin avances America and the y es importante Caribbean traer sometimes take a a bit los longer diferentes to keep stakeholders up. para este But diálogo it's y important esta to include every colaboración. stakeholder in the Así que conversation muchísimas and gracias, collaboration. Claudia, Nara. So thank you so Felicitaciones por much, Claudia organizar and un Ara. webinario tan Congratulations on organizing interesante. this A las interesting conferencistas una webinar. vez más, Thank muchísimas you gracias por to su the tiempo, compartir su speakers as well. Thank you conocimiento, for your experticia time, for sharing y your a todos knowledge los que han and estado con expertise. nosotros And esta thank you to última hora everyone who was para here with discutir us temas tan today importantes como la to nanotecnología. discuss these Claudia, te important devuelvo la topics such palabra. as nanotechnology. Muchísimas Claudia, you have the gracias. floor again. Vamos a tomar brevemente una foto de Great. speakers antes de que Thank you termine el so tiempo. Si much. pueden sonreír brevemente. Se los Let's agradecería. take Una, a dos, picture before we leave. Can we do tres. that? Perfecto. Nada más un Great. break. Y bueno, pues nada más. Excellent. Si hay más preguntas, por favor, no duden So en if you have any contactar a more nuestros questions, speakers. please Ellas van a contact estar our speakers. en nuestro They en will los videos de YouTube be, donde se va a publicar you will contenido find their para que contact puedan volver a information referenciarlo.
along with the YouTube videos we'll be sharing, because we need to close this session soon. Now I would like to give the floor to Nara for closing remarks. A guest speaker on how to link these topics to regulation. So go ahead, Nara. Thank you. Okay. Thank you all for your insightful questions and contributions during the discussion and Q&A session. We will now be transitioning to the closing segment of today's webinar. I'd like to leave you with a final thought. The future of nanotechnology holds the promise of revolutionary advancements, but it also presents significant challenges. As these technologies continue to evolve, science diplomacy will play a key role in ensuring that they are applied in ways that support sustainable development goals and benefit humanity, while also minimizing potential risks. It has been a pleasure to have all of you here today, and we hope that the discussions and insights shared have provided valuable perspectives on the critical intersection of nanotechnology and global change. As we approach the closing of today's webinar, it's my pleasure to introduce Mr. Luis, a PhD candidate in nanosafety at Empa, Switzerland, who will now share his closing remarks. Luis, over to you. Yes, thank you, Nara. I will switch to Spanish as well. Bueno, es un gusto estar aquí con todos ustedes y It's a gracias por la pleasure to be invitación. here with all of you. Thank Pues you para cerrar, for the hablamos invitation. de diferentes temas y So voy a we've talked retomar about different un poco de topics, las and I would ideas que like todas to nuestras address some of the speakers ideas estuvieron presented proporcionando by aquí. our Bueno, speakers. la nanotecnología considerada como una de las tecnologías Nanotechnology, emergentes considered que as one podrá of the cambiar al mundo, emergent ha technologies that can crecido change the world, considerablemente en has Latinoamérica y el Caribe. grown Incluso considerably in ha Latin formado America and the parte de Caribbean. It algunas áreas has prioritarias even del become part desarrollo of some dentro de las priority agendas areas políticas of a nivel development nacional. within national Ya political como es el agendas. caso en Brasil a This is principios the case de los of 2000. Brazil at the beginning of the Por ejemplo, en 2000s. México, de acuerdo For a la red instance, in Mexico, latinoamericana de according to nanotecnología y the sociedad, Latin American RELAN, Network of hay Nanotechnology más and de un centenar de Society, empresas que RELANS, there's producen, over venden o 100 usan companies that nanomateriales en sus produce, sell, productos or y use los nanomaterials in their distribuyen en el mercado products nacional and mexicano. distribute them Y in así Mexico. también, al igual, han existido And y existen actualmente diversos grupos y there are comunidades de also investigadores que promueven y han several promovido la nanociencia groups y and la communities of nanotecnología, no researchers that solo a promote nivel nanoscience and nacional en la región, nanotechnology sino también a nivel in the internacional. countries, Y in the como region, comentaba Vanesa, and hay globally as diferentes well. As programas Vanessa was educativos saying, there are en todos los several países preparando a las education nuevas programs generaciones de in investigadores every y country emprendedores preparing the new y trabajadores generations en el of desarrollo e implementación de esta researchers nanotecnología en and diferentes workers to sectores develop and económicos. implement Por ejemplo, this hemos escuchado la nanotechnology in adopción de different soluciones economic basadas sectors. For en instance, we've nanotecnología para mitigar heard el cambio about climático, el uso de nanopartículas para solutions based on permitir nanotechnology to la mitigate entrega de climate change, the medicamentos use of a nanoparticles to sectores allow específicos for del the cuerpo humano delivery y la of aplicación de nanomateriales uh, para la conversión de energía y obtener energías medicine to renovables specific sectors and o, the por application of ejemplo, para la nanomaterials agricultura for sostenible. energy Son algunos ejemplos conversion o or renewable de las numerosas energy áreas for recientes de avances de la sustainable agriculture, nanotecnología en etc. nuestra These región. are some of the new areas of Además, desde una nanotechnology in our perspectiva más region. Also, interdisciplinaria y from a more transdisciplinaria, en combinación interdisciplinary and con la investigación transdisciplinary sobre los perspective in posibles combination impactos with the medioambientales research about y the hacia potential los seres impacts vivos of que habitamos en el environmental, planeta, como es el área de the potential nanotecnología, como comentaba la environmental doctora impacts Karla, and what happens to como otros impactos a la salud human humana, nos to ha permitido live que ahora beings, podamos all trabajar of en this un has allowed diseño us to de work soluciones seguras to y sostenibles con estos find nanomateriales, safe and sin dejar a un sustainable lado la solutions with parte these regulatoria con nanomaterials. regulaciones basadas en la But evidencia epidemiológica. we must also remember Y bueno, a pesar del aceptable regulations and crecimiento que tenemos de evidence-based la nanotecnología en decisions. comparación con otras regiones, Although todo lo nanotechnology que has been yo he increasing mencionado steadily here, anteriormente nos everything that I have demuestra que el just mentioned crecimiento de la shows actividad us de that nuestra comunidad investigadora en Latinoamérica, en esta área the de growth of nanotecnología our durante research las últimas community dos in Latin décadas America and refleja el nanotechnology in the compromiso que hemos last tenido 2 en nuestra decades región hacia reflects este our progreso commitment in the científico region y toda la towards this sostenibilidad. scientific Sin embargo, hay mucho espacio progress todavía para and mejorar e incrementar also el estado de bienestar y sustainability. hacer mejoras However, there's still a long regulatoria y way to legislativa. go in Entonces, para ello regulation necesitamos and laws. concentrar todos And to estos do this, we esfuerzos need to estratégicos focus our de efforts, our investigación y desarrollo que strategic sean research and pertinentes development para el efforts so desarrollo de that they are nuestros países relevant latinoamericanos y del Caribe. to the No development solo of our cortar Latin esa brecha entre American la and Caribbean investigación countries. y We need la to parte
bridge this gap between research and society, and we should also work with decision makers and every participating stakeholder within this life cycle of nanomaterials. Finally, following Karen Claude, who leads the UNESCO chair in Africa Nanosciences and Nanotechnology Labs. She says that nations can build a shared vision for development and the responsible application of nanotechnological innovations, while the international community navigates the complexity of this collaboration by addressing the challenges we have nowadays and by harnessing the diplomatic opportunities. Diplomacy is essential to shape the future path of nanotechnology. In summary, science diplomacy regarding nanotechnology is essential to attract these sustainable and safe solutions based on nanotechnology and the Latin American reality, and by harnessing these unique and new properties provided by nanomaterials in order to address these challenges in the future. Thank you very much. I hope you have made the most of this time with us today. I would like to give the floor back to Claudia. Thank you. Bueno, Mau, muchísimas gracias por esas closing remarks. Thank you so much for those closing Y remarks. bueno, en el chat hay mucho pasando. También tenemos comentarios sobre qué linda There's a sus lot of ponencias, comments in the chat sobre, regarding the otras implicaciones. presentations Y en and la sesión de other preguntas, implications. nosotras In the teníamos the varias Q&A preguntas, session, entre we have a pronto question sobre la made by inteligencia artificial y la Maria Fernanda nanotecnología. Santi, who Y este asks es un about tema que vamos a AI tocar esta es and una serie de webinars. nanotechnology, but we will Ya be hemos addressing hablado el tema de these diplomacia anticipatoria, ahora topics nanotecnología, in y seguiremos de another artificial, webinar. quantum, We'll be talking about blockchain y AI, temas de quantum, relevancia blockchain, para and todo el other mundo, important topics. enfocados en América y en Latinoamérica. Entonces, Focusing on America and muchísimas gracias a Latin todos por America. So responder. thank you very much Los invitamos a for being seguir here. nuestras redes We would del like to instituto invite y you pues los to esperamos en la follow próxima us on our sesión. social Nada, media, if you and want to we'll keep see the you again soon. works for